Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. In an interview with US media personality Tucker Carlson, Prime Minister Viktor Orban warned of the danger of a Third World War and called for peace in the Russian-Ukrainian war. He also said that an agreement should be reached with Russia on a new security architecture to provide security and sovereignty for Ukraine, but not NATO membership. These are very dangerous times. A Third World War could be knocking on our door, the Hungarian Prime Minister said, adding that this is why we must be very careful. I always say the same thing to America, for example, at the NATO summit, be careful. He said that if any Western country were to send troops to the battlefield, it would mean a direct war between the West and Russia, and then we would immediately find ourselves in a Third World War. So this is a very dangerous moment, he added. The president of the Republic, Katalin Novak, signed a post on Elon Musk's social media page in which the world's richest man shared an interview Tucker Carlson had with Viktor Orban. Elon Musk said the interview was very interesting. Hungary is making serious efforts to tackle the birth rate problem. The Hungarian president agreed with Musk's statement and invited him to the demographic summit in Budapest, the largest international gathering of family supporting forces, which will be attended by a number of heads of state, prime ministers, and influencers. Here you will learn more about the Hungarian family support system. We look forward to seeing you in Budapest, said Katalin Novak. Israeli Defense Minister Yoav Gallant has revealed to UN Secretary General Antonio Guterres Iran's involvement in the latest provocations by Hezbollah, as well as the deployment of the Lebanese terrorist organization's leader Radwan forces and his positions on the border, as public broadcaster Khan reported. Hezbollah established a lead Radwan unit 12 years ago with the express aim of infiltrating Israel and causing maximum chaos and destruction. In June, a diplomatic source claimed that two Hezbollah tents set up in Israeli territory, one of which has since been dismantled, were occupied part of the time by fighters from Hezbollah's elite unit, the Radwan force. Gallant told Guterres, as long as the tent that Hezbollah has erected on Israeli territory is still standing, there's no point in talking about negotiations. Gallant summarized to Guterres Iran's involvement on the borders of Lebanon, Syria, and Judea and Samaria, and said that this was an incentive for Hezbollah to act. He also called for a public condemnation of Iran by the United Nations. Australian Prime Minister Anthony Albanese has announced that a referendum to change the constitution to recognise Indigenous people will be held on the 14th of October. Australians will have to decide whether to support a change to the constitution to include a voice of parliament, an Indigenous commission that would make recommendations to the federal parliament on Indigenous issues. The Australian constitution can only be changed by a referendum. Speaking at a press conference in Adelaide, South Australia, Albanese said the idea of a voice of parliament came from the people and will be decided by the people in a referendum. Underlining the importance of the referendum, he added, on that day, every Australian will have the opportunity to bring the country together in a way that only happens once in a generation. And finally, for the weather, the evening is expected to be mostly calm and starlit. Tomorrow will continue to be sunny and cloudy. The temperatures will average around 11 to 15 degrees Celsius in the morning and 25 to 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. In einem Interview mit dem US-Medienperson Tucker Carlson warnte Ministerpräsident Viktor Orban vor der Gefahr eines Dritten Weltkrieges und rief zum Frieden im russisch-ukrainischen Krieg auf. Er sagte auch, dass mit Russland eine Einigung über eine neue Sicherheitsarchitektur erzielt werden sollte, um Sicherheit und Souveränität für die Ukraine zu gewährleisten, aber keine NATO-Mitgliedschaft. Dies sind sehr gefährliche Zeiten. Ein dritter Weltkrieg könnte an unserer Tür klopfen, sagte der ungarische Premierminister und fügte hinzu, dass man deshalb sehr vorsichtig sein müsse. Das sage ich auch immer zu Amerika, zum Beispiel auf dem NATO-Gipfel. Seien Sie vorsichtig. Wenn ein westliches Land Truppen auf das Schlachtfeld schicke, würde dies einen direkten Krieg zwischen dem Westen und Russland bedeuten, und dann würden wir uns sofort in einem dritten Weltkrieg wiederfinden, sagte er. Dies ist also ein sehr gefährlicher Moment, fügte er hinzu.
Die Präsidentin der Republik, Katalin Nowak, unterzeichnete einen Beitrag auf der Social-Media-Seite von Elon Musk, in dem der reichste Mann der Welt ein Interview von Tucker Carlson mit Viktor Orban teilt. Elon Musk sagte, das Interview sei sehr interessant. Ungarn unternimmt ernsthafte Anstrengungen, um das Problem der Geburtenrate in den Griff zu bekommen. Der ungarische Präsident stimmte Musks Aussage zu und lud ihn zum Demografiegipfel in Budapest ein, dem größten internationalen Treffen familienfördernder Kräfte, an dem eine Reihe von Staatsoberhäuptern, Premierministern und Einflussnehmern teilnehmen werden. Hier werden Sie mehr über das ungarische Familienunterstützungssystem erfahren. Wir freuen uns darauf, Sie in Budapest zu sehen. So Katalin Nowak. Israelischer Verteidigungsminister Yoav Gallant hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres gegenüber die Beteiligung Irans an den jüngsten Provokationen der Hisbollah sowie den Einsatz der Radwan-Truppen der libanesischen Terrororganisation und ihrer Stellungen an der Grenze offengelegt, wie der öffentlich-rechtliche Sender Kan berichtete. Der Hisbollah gründete die Eliteeinheit Radwan vor 12 Jahren mit dem ausdrücklichen Ziel, Israel zu infiltrieren und ein Höchstmaß an Chaos und Zerstörung zu verursachen. Im Juni behauptete eine diplomatische Quelle, dass 2 auf israelischem Gebiet aufgestellte Hisbollah-Zelte, von denen eines inzwischen abgebaut wurde, zeitweise von Kämpfern der Radwan-Eliteeinheit der Hisbollah besetzt waren. Gallant sagte zu Guterres, solange das Zelt, das die Hisbollah auf israelischem Gebiet errichtet hat, noch steht, hat es keinen Sinn, über Verhandlungen zu sprechen. Gallant fasste gegenüber Guterres das iranische Engagement an den Grenzen zu Libanon, Syrien sowie Judäa und Samaria zusammen und sagte, dies sei ein Anreiz für die Hisbollah zu handeln. Er forderte auch eine öffentliche Verurteilung des Iran durch die Vereinten Nationen. Der australische Premierminister Anthony Albanese hat angekündigt, dass am 14. Oktober ein Referendum über eine Verfassungsänderung zur Anerkennung der indigenen Bevölkerung stattfinden wird. Die Australier werden entscheiden müssen, ob sie eine Verfassungsänderung unterstützen, die eine Stimme des Parlaments vorsieht, eine Kommission für indigene Völker, die dem Bundesparlament Empfehlungen zu indigenen Fragen geben würden. Die australische Verfassung kann nur durch ein Referendum geändert werden. Auf einer Pressekonferenz in Adelaide, Südaustralien, sagte Albanese, die Idee einer Stimme des Parlaments stamme vom Volk und werde von diesen in einem Referendum entscheiden. Er unterstrich die Bedeutung des Referendums und fügte hinzu, an diesem Tag wird jeder Australier die Gelegenheit bekommen, das Land auf eine Weise zusammenzubringen, wie es nur einmal in einer Generation geschieht. Und schließlich zum Wetter. Der Abend soll überwiegend ruhig und sternenklar sein. Der morgige Tag wird weiterhin sonnig und bewölkt. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 11 und 15 Grad am Morgen und zwischen 25 und 29 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. בריאיון לאיש התקשורת האמריקנית טאקר קרלסון, הזהיר ראש הממשלה ויקטור אורבן מפני הסכנה של מלחמת העולם השלישית, והפציר בשלום מוקדם במלחמה הרוסית-אוקראינית. הוא גם דיבר על העובדה שיש להסכים עם הרוסים על ארכיטקטורה ביטחונית חדשה, כדי לספק ביטחון וריבונות לאוקראינה, אך לא חברות בנאטו. אנחנו חיים בזמנים מאוד מסוכנים, אמר אורבן. מלחמת העולם השלישית עלולה לעמוד על סף דלתנו, והוסיף כי לכן עלינו להיות זהירים מאוד. זה מה שאני תמיד אומר לאמריקה, למשל בפסגת נאטו, זהירות. הוא הסביר שאם מדינה מערבית כלשהי תשלח חיילים לשדה הקרב, המשמעות תהיה מלחמה ישירה בין המערב לרוסיה, ואז נמצא את עצמנו מיד במלחמת עולם שלישית. אז זהו רגע מאוד מסוכן, הוסיף ראש ממשלת הונגריה. נשיאת הונגריה קטלין נובק חתמה על הפוסט בעמודו של אילון מאסק, בו שיתף האיש העשיר בעולם את הרעיון של טאקר קרלסון עם ויקטור אורבן. לדברי אילון מאסק, הרעיון היה מעניין מאוד. הונגריה עושה מאמצים רציניים להתמודד עם בעיית שיעורי ילודה. נשיאת הונגריה הסכימה עם מאסק, ובמקביל הזמינה אותו לפסגה הדמוגרפית שתתקיים בבודפשט, המפגש הבינלאומי הגדול ביותר של הכוחות התומכים במשפחה, בהם השתתפו ראשי מדינות, ראשי ממשלה ומשפיענים רבים, אמרה נובק. כאן תוכל לגלות עוד על מערכת התמיכה המשפחתית ההונגרית. נשמח לארח אותך בבודפשט, אמרה נשיאת הונגריה. שר ההגנה יואב גלנט חשב בפני מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש את השתתפותה של איראן בפרובוקציות האחרונות של חיזבאללה, כמו גם את פריסת כוח רדואן של ארגון הטרור הלבנוני ועמדותיו על הגבול.
כך דיווח ערוץ כאן. חיזבאללה הקים את יחידת רדואן המובחרת לפני 12 שנים, במטרה מפורשת לחדור לישראל ולגרום לחמה שיותר כאוס והרס. גורם דיפלומטי טען ביוני כי שני האוהלים של חיזבאללה שהוקמו בשטח ישראל, שאחד מהם נהרס מאז, נכבשו בחלקם על ידי לוחמים מהיחידה המובחרת של חיזבאללה, כוח רדואן. גלנט אמר לגוטרש שכל עוד האוהל שחיזבאללה הקים בשטח ישראל עומד על תילו, אין צורך לדבר על משא ומתן. גלנט סיכם את מעורבותה של איראן בגבולות לבנון, סוריה ויהודה ושומרון בפני גוטרש, ואמר כי היא מדרבנת את חיזבאללה לפעולה. הוא גם קרא לכינוי פומבי של איראן על ידי האו"ם. ראש ממשלת אוסטרליה, אנטוני אלבנזי, הודיע כי משאל עם שינוי החוקה וההכרה באבוריג'ינים יתקיים ב-14 באוקטובר. האוסטרלים צריכים להחליט אם הם תומכים בשינוי החוקה, כך שתכלול את כל הפרלמנט, ועדה ילידית שתמליץ לפרלמנט הפדרלי בנושא ילידים. ניתן לשנות את החוקה האוסטרלית רק באמצעות משאל עם. אלבנזי אמר במסיבת עיתונאים באדלייד, דרום אוסטרליה, כי הרעיון של כל הפרלמנט הגיע מהעם, ושהעם יחליט על כך במשאל עם. בהדגישו את חשיבות משאל העם, הוא הוסיף באותו יום, לכל אוסטרלי תהיה הזדמנות של פעם בדור לגבש את המדינה. ולמזג האוויר, בערב צפוי מזג האוויר שקט ומואר כוכבים, מחר מזג האוויר יישאר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה סביב 11 עד 15 מעלות בבוקר, ובין 25 ל-29 אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.